Hello guys, nandito tayo ngayon sa ATM. Alamin natin kung paano mag-withdraw ngayon ng pera gamit ang ATM machine sa ATM card. Ito, ATM card ko. So gagamitin natin to, isi-show natin kung paano gagamitin. So una-una, papasok natin yung card dun sa ATM machine. Ito yan. Then, follow the instruction lang tayo. Sabi, please select language do you wish to use. English. Press natin English. Okay. Welcome. Please enter your secret number. Okay. Sabi ng machine, please enter your PIN number. Then, enter. Please wait while your transaction. So, pili natin yung current. Pili, kung mayroon siya mga denomination, select denomination. So, select natin 500. Yan. So, please join us by inserting the environment by the section not to print the receipt. Would you like to print a receipt? Yes. Please wait while your transaction is processing. Alright, transaction is processed. So, lumabas na yung card. Kuha na natin. Sunod yan, lalabas na yung cash. Ayan. That's it guys. So, lumabas yung resibo. Kunin natin. Okay, meron tayo. So, Thank you for banking with successful. us. Okay, ganun lang kadali mag-withdraw sa ATM gamit ang ATM card natin. So, hope may natutunan kayo guys. So, done. Ayan guys. So nakita ninyo kung paano mag-withdraw sa ATM machine gamit ang ATM card natin. So sana natututo kayo o marunong na kayong gumamit sa ATM. So follow the instruction lang guys. So maraming salamat sa inyong nanonood ngayon, sa aking mahal na mga subscribers. Sana napulutan nyo ng aral ang aking ginawa sa paggamit ng ATM para mag-withdraw sa ATM machine. So guys, sana hindi kayo magsawa sa akin pag-support. Sana mag-likes kayo, comments, subscribe, click the bell notification button, and then share para marami pang makaalam sa ating mga bagong videos. So guys, God bless you always. Stay at home. Keep safe. So have a nice day guys. Thank you for watching. Bye bye.